Hello and welcome to the post-game press conference of the BCL game, Cholet Basket versus Unicaja Malaga. So the final score is 74 to 86. So for the first part, we have with us Unicaja Malaga with the head coach, Mr. Ibon Navarro, and with the player, Mr. Kravish. So Mr. Kravish, first question for me. This match was important to take control of the group. How could you analyze your team performance tonight? Like you said, it's a super important game. Every game is in Champions League, but I think we came out strong the way we needed to, and then we kind of got lax and let them get really comfortable. And when they're comfortable, they're dangerous. I mean, they closed the gap in a minute and a half. It felt like. So then it was a dogfight the rest of the way. Okay. And what kind of confrontation did you expect? Did you expect when you came into the floor? This is what we expected. We knew it was going to be a tough physical game, and that's what it was. Okay. So I now leave the floor to the journalist. Maybe did you have any doubts at the beginning of the last quarter when Cholet leading? No, I think that's one of the great things about this team is there's never a point where we're going to stop competing. The other team makes runs, things don't go our way, we miss shots that we should make, and all of that happening together, we are never going to stop competing. We got 12 guys, 13 or 14 really, who are always going to be chomping at the bit to get out there and take the lead back. So. And what keys did you find? I think after they made that big run and came back, and then it was just a grind, like you said, and then the fourth quarter we really locked in on defense, and I think that was something we needed to do. We kind of, I think, took our foot off the gas in that regard, it felt like, and offensive rebounding was out of control. We let them just dominate the glass, and stopping that was another key, I think. Okay. So thank you. We'll let you join your teammates if you want. Thank you. So, coach, thank you for being here. How could you describe your team performance tonight? Good evening. I think that we started the game very well, finding the opportunities that Cholet defense gives you. There are not so many. But the last 5 minutes of the second quarter, we start to lose the control of our turnovers that opened the game for them. They start to run. They found in offensive transition situations for Hruban that let him get into the game in terms of scoring. And those actions and the offensive rebounds were at that point by far one of the main keys of the game. Something that we didn't fix in the third quarter. Cholet kept dominating the offensive rebound, still attacking very early in the first 4 or 5 seconds, creating a very early advantage with the drives of Campbell, Randall, and finding open shots. And I think the last quarter, when they scored just 8 points, they grabbed, I don't know if it's 1 or 0 offensive rebounds, and they just scored 1 point on open court. At the end of the day, if you control the defensive rebound and the opponent cannot score easy points in transition, in fast break, most of the times you can control the game, and that's what happened in the last quarter. Yeah. So how did you adapt to beat Cholet tonight? As I tell you, I think that the control of the defensive transition is something that is starting with your offense, taking good shots, organizing the offensive rebound and the defensive transition, and not having turnovers. Something that not in the first 15 minutes, but from the 5th minute of the second quarter till the last quarter, where it was happening. We got stupid turnovers, we missed easy shots, layups, open shots, and it's something that usually takes energy from you, and that's what happened. In the last quarter, we tried to make up our mind, still focus no matter if we miss or easy shot. The key were defensive transition and defensive rebound, and that's what the main goal of the last quarter, control these 2 issues. Okay. Thank you. Do you have any questions? Coach, this is the first time for Cholet in the top 16. I don't know if you have been surprised by this team, by
No, I'm not surprised because I used to follow the job of Coach Laurent Villa. I got very good relationship with him, and we usually are in contact to talk about basketball. And I always follow his team. I think they play a little bit different to the rest of French teams, and I like it. I like how they play. I think that they compete great. They got a lot of young guys that provide a lot of energy to the team. I remember the last quarter against Strasbourg when they were losing, and the young guys changed the game. So I think that they found a good balance in the roster with talented players, with young guys that are hungry, and I love how they play with a lot of energy and their game on open court and the intensity they play. It's not a surprise. Maybe at the beginning of the season, just because of the name, it's not, but when you see games of Cholet, you understand why they are at this point in the season. And maybe just one word about Craig Randall. Did you fix something particular in defense on him? Well, we know that he's gonna take his shots. He is able to make tough shots from 8-9 meters. What you have to try to do is to force him to take his average 10, 11 shots from 3 bad shots. He can make them, but if he takes 5 good, 5 bad, he's gonna make the 5 good for sure, and maybe 2, 3 of the bad ones. If you force him to take all of them in tough situations, he is able to do it. But you have to trust on your job, and make him get tired. Of course, you can attack him, you can make him run, but he's super talented player. Thank you. Thank you. Yep. Thank you. Good luck. So we are now pleased to welcome Mr. Sacco from Cholet Basket. Can you tell us what you think about the way that your team played tonight? I think for the most part we played pretty good. We knew it was a good team of Malaga coming here. So they had us a little bit on the first minutes with their intensity in defense, which created a lot of turnovers and fast breaks, which we knew they score a lot, on fast break and transition. Then we came back, and it was close for the whole game after, and at the end they accelerated a little bit and they made a stretch.
So, vous échouez ce soir proche d'un bel exploit face à cette équipe de Malaga qui a des solides références et un effectif de grande qualité. Quel sentiment prédomine à l'arrivée? Plus une déception du résultat ou justement une fierté d'avoir contrarié une des équipes favorites du... Je pense qu'on est quand même déçus parce qu'on était dans le match, comme j'ai dit, pendant longtemps. Donc, je pense qu'il était vraiment prenable. Donc, il y a de la déception. Après, je pense qu'il y a quand même des choses positives. Donc, on peut le prendre aussi comme quelque chose d'encourageant pour les prochains matchs en championnat et en BCL. Journalist, you can ask your question in English or French, as you want. Qu'est-ce qui vous manque à la fin, ton avis, sur le dernier carton? C'est quoi, c'est l'expérience qui joue à ce moment-là? Comme ça, à chaud, je dirais que c'est de la lucidité en attaque et en défense, et de l'adaptation sur ce qu'ils font. Après, c'est vrai que comme tu as dit, ils ont de l'expérience, donc ils sont habitués à ce genre de match. Ça se voyait qu'ils étaient quand même assez, pas tranquilles, mais ils paniquaient pas du tout d'être un peu derrière. Donc voilà, on apprend et on espère faire quelque chose de mieux là-bas. Est-ce qu'il y a des petits regrets? Tu dis on est déçus, mais quand vous avez fait votre gros run, vous avez 2-3 ballons pour Ouais, prendre un peu plus encore un de peu points, plus, là, ouais. vous perdez des ballons un peu bêtement. Ouais, c'est clair. On a eu quelques actions, quelques tirs pour faire gonfler l'écart. Après, c'est des bons tirs, donc la plupart, donc soit ça rentre pas. Je pense qu'on peut pas du tout en vouloir à ceux qui les ont pris. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le basket. Comment vous saviez qu'ils allaient très vite et vous vous êtes fait surprendre au début, ils mettent une intensité folle, mais comment vous avez réussi à vous remettre tout de suite d'équerre? Parce que vous revenez assez enfin, vous prenez une dizaine de minutes, mais vous revenez bien et vous revenez même dedans. Moi, je pense qu'on s'est adapté, même si on savait qu'ils jouaient vite. Je pense que leur intensité défensive elle nous a un peu surpris. Mais bon, voilà, ça va pas nous surprendre tout le match, quoi. On sait jouer au basket. Donc ouais, on s'est adapté. Vous avez Pas- resté... Excuse-moi. Non, on s'est adapté. Vous êtes resté longtemps bloqué à la fin, à 69-66, vous avez eu du mal à marquer à ce moment-là. Est-ce que toi, tu as ressenti que dans leur jeu, leur défense, leur intensité augmentait au fur et à mesure de la rencontre jusqu'à la fin? Je trouve que ça a augmenté un peu sur la fin, ouais. Mais, parce que je trouve que leur intensité, elle était au max, enfin pas au max, mais vraiment haute au début. Après, ils sont descendus un peu. Et après, ça a remonté un petit peu à la fin. Vous, peut-être, vous avez dû, comme disait Tristan, redoubler d'énergie au départ pour Ouais, c'est ça. avoir le niveau un petit peu. C'est ça. Après, je pense pas que ça nous ait coûté trop d'énergie. Mais c'est vrai qu'on a dû quand même faire l'effort de voilà, revenir bien dans le match. So we are now pleased to welcome Mr. Laurent Villa, Cholet Basket head coach. So after this strong battle at home, what did you say to the players in the locker? At the end of the game? Yes. Yes. We talk about the game, the adaptation we needed to compete against this team, the good things and the bad things we did, couple of mistake, and for sure the good lesson about the game because we adapt, we compete, and we are close. Okay, we need just 5 more minutes to play tough and have a good decision, but the game was good for us. Ok. So, qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes ce soir pour venir à bout de cette équipe? Ce que tout le monde a vu, ce que Neil a pu dire ce soir, c'est l'intensité défensive avec laquelle ils ont commencé et laquelle ils ont fini. Aussi le danger permanent qu'ils ont dans leur jeu, quel que soit le joueur qui a la balle en main ou l'exécution collective qu'ils ont, bon, il y a des dangers parce que ça joue avec de bonnes décisions, ça joue vite et ils arrivent à sanctionner, il y a quand même une bonne adresse. Et à la fois avec de l'intensité défensive, du contact, de jeu offensif agressif, on a trouvé des solutions aussi. Mais globalement, on sait que c'est une très bonne équipe et qui joue ce basket-là depuis, on va dire, plusieurs années déjà. Et donc, ils maîtrisent leur sujet. Ronnie disait que c'était un match qui était prenable. Tu as le sentiment aussi que c'était le cas quand vous êtes devant à la fin du troisième quart-temps, c'est ce que tu
Je pense on les a clairement déstabilisés sur la deuxième mi-temps en prenant un avantage. Clairement, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être en prendre un plus gros. Et c'est 2-3 shoots ouverts, c'est une ou deux contre-attaques pour eux en moins. On les a sentis dans la difficulté sur le rapport de force sur ce moment-là. Mais pour autant, ils se sont bien remobilisés en jouant plus juste, même sur demi-terrain. Ils ont trouvé des situations avec des passes sur les côtés pour jouer des 1 contre 1, des shoots ouverts. Et à ce moment-là, on a plus marqué aussi, puisque l'intensité défensive a été plus forte, notamment sur les porteurs de balles et au rebond. Donc du coup, voilà, on marque 8 points dans le dernier quart-temps. Et c'est là où se fait la bascule finalement à la fin. Déstabiliser cette équipe, c'est déjà pas si simple à faire. Est-ce que, malgré que même si le résultat est frustrant pour vous, c'est quelque chose auquel il faut s'accrocher pour la suite? Oui, clairement. C'est une bonne chose d'avoir réussi à faire un match des yeux dans les yeux avec eux. Et encore une fois, c'est dommage sur les dernières 5 minutes, de laisser filer le match. Et ça va nous servir pour continuer à progresser forcément, individuellement, collectivement. Parce qu'on a encore, et c'est sur ce qu'on mise en fait pour le reste de la saison, c'est les progrès à faire. Justement, les leçons à chaud, c'est lesquelles pour essayer de faire ces progrès pour une fin de match comme ça, un peu à couteau tiré? Bon, la première chose, c'est on ne peut pas faire toujours les mêmes choses défensivement. Donc il faut être capable de s'adapter à l'adversaire par rapport à leurs intentions de jeu. Mais je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Se dire que chaque match en BCL, il y a une rigueur défensive supplémentaire. Ça joue vraiment énormément en contact. Tout ce qui est progression vers le cercle est difficile parce qu'il y a toujours des contacts qui sont sifflés en France, pas en BCL. Mais ça, on le sait depuis le début. Mais ça continue à augmenter. Et puis en attaque, réussir à développer un collectif. Enfin, en tout cas, des situations collectives, malgré cette défense qui empêche la circulation de balles. Donc ça, c'est une volonté et puis c'est une adaptation aussi. Est-ce que tu as l'impression que c'est la meilleure équipe que vous ayez jouée en Coupe d'Europe depuis cette année? Oui, certainement. De toute façon, de par son classement déjà en championnat et ce qu'ils font en Coupe d'Europe, certainement la meilleure équipe. Mais Tenerife était pas mal non plus. Merci. Merci à vous.